Nta ngalaba nke onyonyo azụpụtala ndị mmekọrịta ọha na eze n'ụlọ ọrụ dị iche iche n'ụzọ bụ ịgba iji mee ka ọrụ ha na-aga n'iru ka o si kwesị. Ndị ọrụ INEC emeela ka amụma ha ji maka itinye ndị ọlụsị na ntụliaka n'afọ 2027 na-abịa abịa pụta ihe. Ị ga-anụkwa akụkọ maka amụma gọọmenti Naịjirịa ji maka ikewapụtakwu steeti 31 ọhụrụ. Anyị ka kwụkwa chim na iwetara gị akụkọ ụwa na YouTube channel na Nta Enugu. Ekele m gị n'uhuruchi a. Aka m bụkwa Chikọdịlịchukwu ọnụ. Ngwagara akụkọ anyị ka ọra n'uju. Dị ka o si gbatakwuru ndị mmekọrịta ọha na eze na ụlọ ọrụ NTA dị na Jos abagidela ọgbakọ ọmụmụ mkpụrụ ụbọchị 3 iji kụziere ndị ọrụ mmekọrịta ọha na eze na ụlọ ọrụ dị iche iche ụzọ ọgbara ọhụrụ bụ kpoo na oyoyo iji mee ka ọrụ ha na-aga n'iru ka o si kwesị. Chegọnụ Arọ, akụkọ a ga-aka gị mma n'ọnụ. Ndị mgbasa ozi n'ụlọ ọrụ nke bekee kpọrọ Information Officers nakwa Public Relations Officers azọchiela na Nta Enugu maka ihe ọmụmụ ụbọchị 3 nke ga-enyere ha aka ịmụta usoro mgbasa ozi ọgbara ọhụụ. Ndị guzobere ihe ọmụmụ a bụ ndị NTA TV College, Jos. Ihe ọmụmụ a bụ maka ndị ọrụ mgbasa ozi sitere na mpaghara ọwụwa anyanwụ nke a kpọrọ South East na bekee. Mgbe ọ na-emepe ọgbakọ ihe nkụzi na mmụta ahụ, onye isi ụlọ ọrụ Nta Enugu Network Center bụ Patrick Iro gwara ndị ahụ bịara ihe ọmụmụ ahụ ka ha were ohere enyere ha mụta ihe ga-abara ha uru n'ọdịnihu. Ụfọdụ ndị bịara ihe ọmụmụ ahụ kọwara mkpa ihe ọmụmụ ahụ dị nakwa uru ọ ga-abara ha. Ọzụzụ mkpụrụ ụbọchị 3 federal gọọmenti na-akwado maka ịkụziri ndị public relations ka ha ga-esi na-arụ ọrụ ha maka ịgbasa ozi gọọmenti to mmadụ niile ka ha marakwa ihe gọọmenti na-eme, kwadokwa ya maka ọganihu gọọmenti ma ndị Naịjirịa. Ihe kacha pụta ihe bụ ekpere ime obi ekpere maka otu onye kwesịrị iso kụzie ihe ọmụmụ ahụ bụ Phil Obano nke nwụrụ n'ihe mberede okporo ụzọ n'izu ụka gara aga. Abụ m Chegọnụ Arọ. INEC ekwuola ma kwe nkwa na a ga-enye ụmụ ntorobịa, ụmụ nwanyị nakwa ndị nwere ọlụsị ohere ịzọ ọkwa ọchịchị n'afọ 2027 na-abịa abịa. Ya bụ nkwa pụtara ihe mgbe ndị otu American Empowerment Institute kpọtụrụ ha na Abuja bụ isi obodo kọmishọn ahụ. Mee Ogiri ji akụkọ a n'uju. Ọ sị na ọtụtụ ndị nwere ọlụsị n'ala anyị a nwere mmasị isonye na ntuli aka ọchịchị, mana ha nwere ihe na-echere ha aka mgba. Ka ọ dị, gọọmenti ekwela ha nkwa na ha na ụmụ ntorobịa na ụmụ nwanyị ga-esonye n'ịzọ ọkwa ọchịchị n'afọ 2027 na-abịa abịa. Ka ọ dị ugbu a, akụkọ na-arịkwazi ibe ya elu maka ya bụ steeti 31 ọhụrụ ahụ gọọmenti ala anyị kwuru na a ga-ekewapụta. Ụmụafọ Naịjirịa amalitego tinyewe ọnụ maka ya bụ amụma gọọmenti ji. Onye ọrụ anyị bụ Kelechi Ọchịagha lebara anya na nke a. Nkewapụta steeti ọhụrụ narị ibe ya elu n'ala anyị taa abụrụla nke agbụrụ dị iche iche pụ n'ọnụ n'ala Naịjirịa, gụnyere otu ndị ọzọ, n'ihi na ha chere na ya bụ nkewa ga-eme ka oke ruo onye ọbụla aka n'obodo Naịjirịa. N'ihi nke a, kọmitii ụlọ nzukọ nnọchiteanya ala anyị a nke na-ahụ maka mmegharị iwu akpọrọ Constitution Review Committee anatala akwụkwọ gbadoro ụkwụ na ikewapụta steeti ọhụrụ ga-adị 31 were gbakwunye n'elu 36 enweburu n'ala anyị. Ndị ọkachamara na-akọwa
na nke a ga-agbanwe ọtụtụ ọnọdụ n'ala anyị. nsogbu si wee dọ maka na ihe na steeti ndị kegoro eke dị 13 na isi obodo ala anyị bụ Abuja. Ifu na 2/3 of the states are viable. Na fa dabedelu n'enu ego a na-enweta n'obodo anyị wee na-eku ume. So n'ikekwa ọda iji ejekwa kewakwa ndị ọzọ tinyekwara na nke enwe problem ugodu nsogbu. Abịara ebe ala Igbo nọ, nzukọ sineti ebinyela aka ka ekewapụta steeti abụọ ọzọ iji mezuo ya steeti 7 dị na mpaghara ala Igbo. Ndị nwere agbara na steeti Enugu na-ekwu na nke a ga-enye aka n'igbochi ọnọdụ mmegbu ya na ike ihe nhatanha ebe metụtara obodo ala Igbo. Ka ihe ga-eme ka Nigeria gaa ọfụma ka onye bụ ihe ga-eme ka nsogbu anyị na ọ bụrụ na enwere echiche ike steeti, o nwere ike bụrụ n'ụdị ileba anya n'akụkụ ihe gbasara ka esi ke steeti dịvụadị na-enwere 6 geopolitical zones mana enwere zone nke nwere 7 states, nwee zones nwere 6, nwezie zone nke bụ sọsọ 5 ka ha nwere. Ọ bụ na ha na-asị na ebe ọ dị otu a ka ha kekwu ofu tinyere ndị nwere 5 ka ha dịrị ka ogbo ndị ọzọ nwere steeti 6, mana ha sị ka ha kekwu ha ka erughị ịbụọ ka elu nke ọzọ dị 6 ofu ka ọ bụrụzie na ha ncha nwere 7. Ọ ga-abụzi na-ekwuzi na zones niile dị na Nigeria nwere equal number of states. Ọ dị mkpa ka ịmata na ala anyị bụ Nigeria ka ọ dị ugbu a nwere steeti 36 nke ga-eme na ikewapụta steeti ndị ọzọ ga-agbado ụkwụ n'imegharị akwụkwọ iwu ala Nigeria ma ọ bụrụ na ọ ga-abịa na mmezu. N'Enugu, abụ m Kelechi Ọchịagha. Ọtụtụ ụmụafọ Naịjirịa na-erijukwa afọ site n'ego ahụ etinyere n'ihe a ga-eji rụọ ihe ahụrụ anya na akwụkwọ mkpata na mmefu nke afọ a. Dịka ndị bịara na Good Morning Nigeria siri kwuo, ya bụ akwụkwọ mkpata na mmefu bụ ihe nke tinyere anya n'ụzọ ala anyị bụ Naịjirịa ga-esi gaa n'iru. Lydia Samson ji akụkọ a ọ sị na ndị bịara na ihe mmemme Good Morning Nigeria kwuru na akwụkwọ mkpata na mmefu nke afọ a dị oke mma n'ihi na o tinyere nnukwu ego ka e were rụọ ọtụtụ ihe ndị ahụ na-enyere ndụ aka. O kwuru na nke a ga-enyere ọtụtụ mmadụ aka ịkpata ego maka inyere ndụ aka. Ha kwukwara na ọ dị mkpa ka ndị na-achị achị na ndị a na-achị mee ka ihe dị mma, maka na eme otu a ala anyị Naịjirịa ga-adị mma. Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ, n'ebe a ka anyị ga-awụsa ọwa n'ihe merenụ nke taa, mana tupu anyị awụsa ọwa ga-enwekwa ntị isiokwu anyị ji mere akụkọ. Nta TV College azụpụtala ndị mmekọrịta ọha na eze na ụlọ ọrụ dị iche iche n'ụzọ bụ ịgba iji mee ka ọrụ ha na-aga n'iru ka o si kwesị. Ndị ọrụ INEC emeela ka amụma ha ji maka itinye ndị ọlụsị na ntụliaka n'afọ 2027 na-abịa abịa pụta ihe. Anyị kọkwara gị maka amụma gọọmenti Naịjirịa ji maka ikewapụtakwu steeti 31 ọhụrụ. Ọgwụ ka ọ ha m n'ọnụ n'uhuruchi taa bụ Mọnde, ka m darazie gị n'aka onye ọrụ anyị bụ Chika Okorie maka ịtapere gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee. Nọdụkwa ebe ị nọ.
quiz tonight. NTA TV College trains public relations and information officers on better communication skills. INEC plans to accommodate more voters in 2027 general elections. Special report on proposed creation of additional 31 states in focus. You can also watch us live via our YouTube channel at Nta Enugu. Hello, welcome to NTA News at 7. I am Chika Okorie. In the face of global trend of expanded communication mechanism, the scope of public relations and information officers' duties has widened. This necessitated a 3-day training workshop for federal information officers in the Southeast by NTA TV College Jos in Enugu Network Center to build a robust communication and information strategy for both the organizations and the publics. Chegon Aro has the reports. Public relations controls and manages information while also maintaining positive image and reputation of their organizations through various media channels. Facilitators and participants saw a compelling need for an upgrade in information gathering and dissemination on an interactive platform with the aim of driving an effective representation through modern media handles. Declaring the workshop open, the Zonal Director, Nta Enugu Network Center, Patrick Hiro, x-rayed the demanding roles of modern-age public relations and information officers and charged the participants to avail themselves of the opportunity provided by NTA TV College. I encourage you to engage fully. I encourage you to also make use of this opportunity to expand your skills and knowledge. I declare this training session open. Facilitators of the workshop are optimistic that the training will build an effective communication, which is critical in building trust, resolving conflicts, and achieving organizational goals. Main aim of this training for the staff of the Federal Ministry of Information to be updated with the activities that is happening around them and how they can handle properly their jobs in their ministry. Strengthen them with the nuances of covering, gathering information, disseminating information in such a way that as government workers, in such a way they can very well project the image of the administration. Some participants expressed readiness to leverage on the training and expand their scope. A PRO interfaces between the organization and the public. So we are learning the ethics of public relations, transparency, honesty, accuracy, media reporting, reputation management as well. The workshop, so far so good. It has been impactful in our job. The topic we have just received is on public relations. Highlight of the workshop was a minute silence observed in honor of late Phil Urbano, one of the facilitators who lost her life recently in a ghastly auto crash. In Enugu, Chiegono Aro, NTA News. Youth, women, and persons with disabilities will be given more special attention in 2027 general elections. The Independent National Electoral Commission, INEC, gave the assurance when the Americas Empowerment Institute visited the Commission's headquarters in Abuja to collaborate in promoting access to voting by marginalized groups. Mayor Ogede is our guide. They are physically constrained, but that is not a constraint to their civic rights. Nigeria, with an estimated 25 million physically challenged persons, large number of this figure willing to participate actively in the electoral process. But trust and access are battles yet to be won by this group of persons.
You have a motion for a particular candidate that is different from mine, and I think I trust you. You get there, I tell you, do this for party A or party B, you do something else. So you cannot actually trust anybody. It's actually not accessible. I had to beg some people to hold me to cross the gutter, which isn't so accessible. So I could just imagine someone on a wheelchair trying to access here and then going up to go and vote. You can see the cubicle is located on. And the best place to address these issues is INEC. So why we're here is to come and see how we can collaborate. And our passion is to 2027 election. America's Empowerment Institute, Training Institute in Nigeria, collaborating with INEC to bridge these gaps. The passion we have as we speak for the moment is to see that this set of marginalized people, they have a voice, the ability to be given the chance to vote. It is not a small thing that you have to give your will to another person to represent you through voting. So it is always stated that if it is not from us, then it will not be for us. And that is why the issue of inclusion is very key, so that they can speak for themselves. Then we have policy for PWDs in general. PWDs, we have separate policy for them. And during election time, we cater for them. Recommendations will be factored into preparations for the 2027 general election. Mie Ogede, NT News. This news is live on Nta Enugu Channel 8. A break beckons now. Mama here na-eko isi bịa ka m gwa gị nwaanyị na-ele anya bụzi 10x ugboro 10 n'elu onye ma na mbụ sherekete 10x brekete 10 times ga-enye gị ego data okpukpu abụọ maka ihe ọbụla ị chọrọ ime n'ịntanetị. Ọ bụkwayo ana m enwetakwa bonus 1000 naira nke m nabata nke m ji akpọ n'ekwentị nakwa data. Nkụtanye oge ọkụ ugboro 10 ga-eme ka ị na-eme ihe ọbụla ị chọrọ ime ugboro 10. Eziokwu ihe ndị a niile n'ime brekete 10x a. Hey! Biko nụ, bịa ka ga win brekete 10x ka anyị. Ya bụ were ọsọ gaa nweta ahịrị Glo nke gị iji mee ka naira ọbụla bara gị uru n'elu Glo brekete 10 times n'ugboro 10 nke ihe niile ịkụtanye. Pịa star 310 hash ka ị yọrie. Glo Unlimited. You know, in life, enjoyment is the key to happiness. And would you just love to take a break for like a week or two? Make you just forget everyone. Well, if you want that kind of enjoyment, Nafelis Hotels got you. They've got the best luxury hotel rooms with free Wi-Fi, with top-notch services in a serene environment. Over 500 capacity event halls, very suitable for marriages, birthdays, and social activities. A 5-star rating from all our guests. Nafelis Hotel, leaving you with a smile. Moving on, recently, the proposal to create additional 31 states has sparked intense debate among Nigerians. In this report, Kelechi Ochiara looks at the pros and cons of this proposal and its potential implication for the country. The agitation for the creation of new states in Nigeria is a long-standing issue, with various groups and regions clamoring for the creation of additional states to address perceived imbalances and marginalization. Based on the recent developments on the proposal for additional states creation in Nigeria, the House of Reps Committee on Constitutional Review has received proposals for the creation of 31 new states, and if considered, will increase the number of states from 36 to 67. These experts say could significantly alter the country's political and administrative landscape. 1. Under Section 8, subsection 1 of the Constitution, the apex law of the land, the ground law, provided for the creation of states.
But the point is that the states we already have, 36 states, and Abuja is the capital. Are some of them viable? Many of them are not viable, and they depend on the national cake for their sustenance. As it concerns Southeast, the Senate passed bills seeking to create 2 additional states to increase the number of states in the zone. Proponents of state creation in Enugu State argue that the move will address issues of marginalization and ensure fair representation. In the country, we know quite well that our priority should not be on the issue of creation of states, bordering on the fact that the economic crisis we have today were not created as a result of the number of states we have. It's not rooted on the basis of not having 60-something states. Marginalization is based on ethnicity, religion, nepotism, cronyism, and all these things. It is obvious that it is ingrained in the psyche of every Nigerian. Others have raised concerns about the potential costs and complexities of creating new states in the country. Nigeria as a nation is not ripe or matured enough to begin to manage 67 states. The 36 states created already is not even worth it. Looking at those states, you find out that most of them are just seeking for handouts from Abuja. It's worth noting that Nigeria currently has 36 states, and the creation of new states requires the amendments to the country's constitution. Though still under review, political analysts believe that if approved, Nigeria's current 36 states structure will witness its biggest restructuring. In Enugu, Kelechi Ochiara, NTA News. The implementation of 2025 budget with focus on increased capital components, if diligently executed, guests on Good Morning Nigeria believe will translate to putting food on the table for more Nigerians. The budget, they reaffirms, captures the progressive objectives of the federal government. Lydia Sampson reports. Budgets are often premised on providing better livelihood to ameliorate cost of living. Guests on Good Morning Nigeria want participatory public engagement for inputs across critical stakeholders. The productivity that will unlock with renewed vigor on capital budget component, they agree will unlock economic growth and bring down inflation. Even as a percentage of the GDP is lower. So when you have lower fiscal deficits, it will also mean that for that fiscal year, you're going to borrow less. And if you're going to borrow less, it will also have positive impact on inflation, okay? And it will also have positive impact on interest rates, because the more the government borrows, the more interest rates are driven up. This budget, to me, is indicating or is an exemplification of that objective. Because for the very first time, we have a clear quantum of fund allocated to capital. With the emphasis on non-oil sectors, the guests are unanimous that the budget is protected from any global shocks in oil prices. My notion about public service is that you are a servant. You are there to serve but not to take. So if at all we, operate on such mindsets, the issue of expropriating public funds won't be there. The need for monitoring and evaluation, they say, must be prioritized for robust budget implementation. In Abuja, Lydia Sampson, NTA News. To draw the curtain, the main point. NTA TV College has trained public relations and information officers on how to do their work better and achieve more results. And that's what we can take today on the news. Thanks for being part of it. Pleasant night rest. Hello everyone, I come bearing the news. Welcome to Print